Now we will start with the bisection method of Bolzano, which is the first example of bracketing methods. On this method, we will have a continuous function and we will have an initial interval a to b. We have a condition that is f of a and f of b should be of different signs. That is, the curve of the function will pass through the x-axis. يعني احنا هون عم نضمن انه الفانكشن بيمر من خلال x-axis. يعني راح يكون في عنا على الأكيد روت أو جذر للمعادلة اللي هو r. هاي الطريقة بتفترض انه احنا نلاقي initial approximation، راح نلاقي تقريب ابتدائي للجذر، وهذا التقريب راح يكون عبارة عن C. C will be the middle of A to B، يعني هي راح تكون center أو وسط الانترفال أو الفترة الموجودة عنا من ال A لل B. C can be anywhere on the diagram، يعني ممكن تيجي بأي مكان. خلينا نبلش إنه C بتكون بهذا المكان. هاي هي راح تكون ال C0. بعد إيجاد ال C0 راح نيجي ندرس الفانكشن مرة تانية. هلا راح نشوف what is the value of f of c0، يعني هون ايش راح تكون قيمة c0. هلا حسب المثال الموجود امامنا a الفانكشن نيجاتيف عندها والb الفانكشن بوزيتيف عندها. هلا بالنسبة للc0 على فرضنا اللي موجود امامنا راح يكون بوزيتيف فاليو. هلا بمعنى انه ال A negative ال C positive معناته for sure the root is between A and C0. وبهاي الطريقة احنا رح نختصر الانترفال. Instead of being from A to B we will have a new interval from A to C0. يعني رح نبلش أو ناخد interval جديد من ال A لل C0 هو الانترفال الجديد الموجود عنا. هلا بعد ما ناخد هذا الانترفال رح نيجي ناخد نيو اسامبشن او خلينا نحكي نيو ابروكسيميشن اللي هو رح يكون بالسنتر او بالميدل بوينت بين الاي والسي 0 اللي هو ممكن يجي بهذا المكان. هاي رح تكون عندنا مثلا السي 1. هلا بعد ايجاد السي 1 رح يكون عندنا الفانكشن او الاف اوف سي 1 موجود بالنيجاتيف، يعني رح يكون في عندنا نيو انترفال بين ال C1 وال C0 اللي احنا حسبناها من قبل اللي احنا رح نسميها B1. فرح يكون في عندي ال A1 وال B1 الفترة الجديدة. السنتر لإلهم أو الميدل لإلهم رح يكون ال C1. الفانكشن عند ال C1 رح يكون نيجاتيف، معناته الفترة الجديدة رح تكون بين ال B1 وال C1 اللي هلأ رح يصير اسمها A2. وراح نكمل بنفس الطريقة زي ما احنا شايفين انه في عنا الانترفال بيصير خلينا نحكي بياخد لينث جديد، فراح يضل يصغر ليوصل لمرحلة قريبة جدا من الروت او الجذر الموجود للمعادلة عنا. هلا مقدار الاقتراب هذا بيعتمد على نوع السيستم اللي موجود او شو نوع النظام وكم بيتحمل خطأ. فهيك بنقدر احنا نحكي انه وصلنا للحل المناسب للمعادلة او للمعادلة الموجودة عندنا. Now let us summarize the bisection method of Bolzano's algorithm into steps. The first step is to start with the initial interval A to B where f of A و f of B have opposite signs. طبعا هذا هو الشرط الأساسي أو الرئيسي اللي بدنا نشتغل بناء عليه، إنه لازم يكون عندي ال f of A وال f of B of opposite signs to guarantee that there is a root for the function. إنه عشان أضمن إنه في عندي root وفي مرور للفانكشن من خلال x-axis. بنعبر عنها إنه بنحكي إنه ال f of A multiplied by ال f of B less than 0، لأنه واحدة فيهم رح تكون positive وواحدة رح تكون negative. Note y equals f of x is a continuous function، يعني الفانكشن لازم يكون عندي continuous مستمر بحيث ما يكون في انقطاعات لضمان وجود root أو جذر للمعادلة. The graph will be unbroken، أكيد ما راح يكون في عندي انقطاع بالجراف.
The graph will cross the x-axis at root x equals r. طبعا مكان ما بيمر الجراف من الاكس axis هي النقطة اللي بيكون عندها ال f of x أو ال f of r equals 0, which is the root of the function. Step 2, to choose a midpoint to have the interval. هلا بدنا نحسب أول approximation أو أول قيمة للجذر اللي هي راح تكون C بتساوي A زائد B divided by 2. يعني بدنا ناخد الميد بوينت أو نصف المسافة بين ال A وبين ال B. Step 3 is to analyze the possibilities. هلا هون احنا بدنا نيجي نشوف شو الاحتمالات الموجودة أمامنا. First, f of A and f of C have opposite signs. هي أول فرضية عنا إنه ال f of A وال f of C هم اللي إلهم إشارات متعاكسة. بهاي الحالة راح يكون عنا الروت بين ال A وال C. فالروت R lies in A C. صار في عنا new interval اللي هو A to C و within A to C there is a root for the function. Set B equals C. هلا بدنا نغير التسمية راح يكون عندي من A بدل ال C راح يصير اسمها B. And return to step 2. هاي أول احتمال موجود عنا. احتمال الثاني إنه راح يكون عندي ال f of C وال f of B هم اللي إلهم opposite signs، هم اللي متعاكسين بالإشارة. بهاي الحالة راح يكون ال R أو الروت تبعنا lies in C to B. وبنفس الطريقة إحنا عنا C to B راح نسمي ال C A عشان يضل عنا دايما اسم الفترة A to B. Set A equals C and return to step 2. آخر احتمال إنه يعطيني ال f of C equals 0. هاي إحنا راح نكون يعني كتير محظوظين إنه حصلنا الروت exactly مش approximated. يعني هون راح يكون عندي exactly C equals R وما في داعي نرجع نكرر. هلأ بحالة 1 و 2 we have to return to step 2. يعني لازم نرجع مرة تانية ل step 2 ونرجع نحسب C جديدة. هون بتيجي فكرة الإيتريشن إنه هون أنا عم بكرر وصلت لإنترفال كان عندي initial interval صار في عندي interval جديد اللي هو A to C أو C to B اللي برضو رح نرجع نسميهم A to B to find a new C. فبصير في عندي approximation جديد اللي هو اسمه C وبناء عليه بنرجع بنعيد البروسيس كاملة مرة تانية. Now let us see this example. We have the function f of x equals x multiplied by sine of x minus 1. This function is continuous at the interval 0 to 2, which is the initial interval. Now, first we have to check whether the condition is correct. That is, f of a0 should be of opposite sign with f of b0. Now to find the value of f of a0, which is 0, we have to substitute أو لازم نعوض الصفر من ضمن المعادلة الموجودة عنا. وبنفس الطريقة لازم نعوض التنين بالمعادلة الموجودة عنا. هلأ بالنسبة للf of a0 راح يكون عندي القيمة minus 1 which is negative. وبالنسبة للf of b0 which is f of 2 equals 0.818 which is positive. Then we have opposite signs. This is step number 1. Now we have to find the initial approximation for the root أو أول قيمة رح نفترضها بالنسبة أو رح نحسبها بالنسبة للروت للمعادلة اللي هي C0. C0 equals A0 plus B0 divided by 2. This way we will have the midpoint أو رح يكون في عنا center للinterval موجود عنا. Now 0 plus 2 divided by 2 equals 1. This is our first approximation. Now we have to find the value, or this is of course step 2. Now we have to find the value of f of C0, which is f of 1. In the same way, we have to find it using the function. Now f of 1 equals minus 0.158. That means that we have a negative value and we have a positive value for f of 2. Which means that our new interval will, our root will lie between C0 and F2.
Now to solve this example, you have to set your calculator to radians because x is in radians. Now we can find easily that f of c0 and f of b0 less than 0, which means that our root r lies in the interval c0 to b0. Now we have to rename it as a and b, so we will have a1 and b1 equals c0 and b0, which is 1 and 2. This is our new interval. This is step number 3. Now we will start with a new iteration, as we saw that we have to go to step 2 again. Now we need to check whether f of a1 and f of b1 of opposite signs, which is correct. Then we have to calculate the new value for c. Now we will find c depending on the new interval, that is 1 and 2. Then c1 equals 1 plus 2 divided by 2, which is 1.5. In the same way, we have to check what is the value of the function of c1 or of 1.5. We will have the value 0.496242. Now we will have positive result or positive value. Okay, now with this positive value, we need to take it or to have the interval between a1 and c1. Then the new interval or r lies in the interval a1 to c1, and this is our new interval, and we will name it a2 b2 to be our new interval. Now you can check the following table that shows the calculations for 8 iterations for our example or our function. This is the table and you can see it fully at the textbook.